So now this is supposed to start your patient in clinical practice, right? So friends, before touching to any patient, complete denture patient, removable partial denture patient, fixed partial denture, or any clinical patient, so before going to do your posting, clinical posting in prosthodontics, you should know what kind of patient you are going to treat. Suppose you are treating complete denture, you are treating removable partial denture patient. So you should know the condition of the patient. You should first diagnose the condition. So your diagnosis is proper, then you can formulate proper treatment plan. If your treatment plan is proper, then your outcome, your prognosis will be best. Okay. So when viewing the patient, you should able to diagnose the condition first. What kind of patient? What kind of the condition? What kind of the disease of that patient? And after your diagnosis, you are going to formulate proper treatment plan. Means suppose one edentulous patient comes to you, so you have to diagnose the condition, that is edentulous patient. So you need to formulate the treatment plan, that is like complete denture. If some teeth are missing, then your diagnosis comes across is partially edentulous arch, partially edentulous patients. Then your treatment plan will change to the removable partial dentures. Okay, so likewise, you have your diagnosis is proper, then your treatment plan will be proper. Okay, so friends, we will see in this topic diagnosis. So what we will see in this topic? First, we will see various definitions of the diagnosis, treatment planning, and prognosis. Then we will go across what kind of patient is this. Then oral and systemic interaction, oral and systemic conditions that will affect your diagnosis. Some conditions that affect oral structure that will give proper diagnosis. Some systemic factors that like diabetes mellitus, that is Paget disease, leukemia, tuberculosis, any systemic conditions, myocardial infarctions that will affect your diagnosis. Means, and as per the diagnosis, your treatment plan will be changed. Okay. Then we will go through physical examination. Physical examination means what kind of patient, physical gait, what the condition, health condition of that patient. Then we will go across extraoral examination. We will go extraoral examination, temporomandibular joint, face, how kind of skin, and how kind of the facial form, whether it is square, whether it is tapering, whether it is a ovoid. Then we will go further intraoral examination, that is arch size, arch form, edentulous condition of the patient. Then radiographic examination, what X-ray we require for diagnosis. So these all physical examination, extraoral, intraoral, systemic, this will give a probable diagnosis of the condition. Then to confirm our diagnosis, we need investigation. So which kind of investigation? That is radiographic investigation, blood investigation. So we can have a final diagnosis of the condition. Then temporomandibular joint examination. Then we have pre-treatment record. Pre-treatment record means photographs, patients photographs, then cast, diagnostic mounting that will give final diagnosis of the condition. Then what condition that will affect the treatment plan, that need
pre-prosthetic surgery. Pre-prosthetic surgery means before your prosthesis fabrication, you have to condition the oral cavity, condition the oral mucosa to a healthier state, healthiest mucosa. Then you can fabricate the final prosthesis. So we are going to plan your treatment after diagnosis. Oh, what at the diagnosis? म्हणजे जसं की आपल्याला डायग्नोसिस कळालं की बाबा कॉमन कोल्ड आहे, कॉमन कोल्ड आहे, तर मग आपल्याला काय करायला लागतं? कॉमन कोल्ड आहे तर आपण त्याची क्लिनिकल एक्झामिनेशन करतो. क्लिनिकल एक्झामिनेशन केल्यानंतर आपण काय विचार करतो, बाबा त्याला फीवर आहे, रनिंग नोज आहे, नंतर स्नीजिंग आहे. तर या गोष्टीसाठी या झाल्या आपल्या डायग्नोसिस. मग त्यासाठी आपल्याला ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागतं. ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर आपल्याला फायनल डायग्नोसिस भेटतं. आपण त्यावेळेस म्हणू शकतो की बाबा कॉमन कोल्ड आहे. मग कॉमन कोल्ड आहे तर मग त्याला ट्रीटमेंट प्लॅनिंग काय आहे ते आपण फॉर्म्युलेट फायनल डायग्नोसिस नंतर करतो. ओके. सो ट्रीटमेंट प्लॅनिंग मध्ये मग जसं आपण की त्याला अँटी हिस्टॅमिनिक्स देतो. अँटी हिस्टॅमिनिक्स दिल्यानंतर आपण त्यांना अँटीबायोटिक कव्हरेज देतो की जसं की सेकंडरी इन्फेक्शन होऊ नये. दॅट इज ट्रीटमेंट प्लॅन. ओके. मग आपण ट्रीटमेंट प्लॅन कधी ठरवतो? ज्यावेळेस आपलं फायनल डायग्नोसिस कन्फर्म झाल्यानंतर, राईट? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे पेशंट तुमच्याकडे आला तर आपल्याला कळायला पाहिजे की बाबा त्या पेशंट कसा आहे, तो पेशंटचं फर्स्ट सगळ्या गोष्टी, पेशंट कसा आहे, हेल्दी आहे, डिसीज्ड आहे. डिसीज्ड आहे तर मग डिसीज कसा आहे, तर तो डिसीज कसा प्रोग्रेस होत गेला, त्याची चीफ कंप्लेंट काय आहे, सगळ्या गोष्टी या सगळ्या डायग्नोसिस. मग त्याचं एक्झामिनेशन आहे, इंट्राओरल एक्झामिनेशन, एक्स्ट्राओरल एक्झामिनेशन, टेम्पोरोमॅंडिब्युलर जॉईंट एक्झामिनेशन आहे. त्याला सिस्टमिक फॅक्टर आहेत का, डायबिटीज आहे का, बीपी आहे का, किंवा मायकार्डियल इन्फेक्शनची हिस्ट्री आहे का. त्या हिस्ट्री आपल्याला काय सजेस्ट करायला मदत करतात? फायनल डायग्नोसिस करायला. मग आपल्याला फायनल डायग्नोसिस करायचं म्हणलं की आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागतं. ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन आहेत, एक्सरे आहेत. मग सगळं झाल्यानंतर आपण त्या पेशंटची डायग्नोस्टिक माउंटिंग करतो, कास्टचं इम्प्रेशन घेतो ओरल कॅव्हिटीचं, कास्ट स्कोर करतो, माउंटिंग करतो. म्हणजे आपल्याला इंट्रा स्पेस किती आहे, कुठली आर्च आहे, यू सेप आहे, व्ही सेप आहे, डब्ल्यू सेप आहे, कुठली आर्च आहे. तर त्यानुसार आपल्याला ट्रीटमेंट प्लॅन, प्रत्येक गोष्टीवरून आपल्याला फायनल डायग्नोसिस येईपर्यंत आपला ट्रीटमेंट प्लॅन फॉर्म्युलेट करू शकत नाही. आपल्याला जर ट्रीटमेंट प्लॅन फॉर्म्युलेट करायचं असेल तर आपलं डायग्नोसिस प्रॉपर पाहिजे. सो इफ युअर डायग्नोसिस इज प्रॉपर, then your treatment plan will be proper. Understood? So for definitive treatment plan, you should go through the proper case history. Case history is very important thing in your clinical scenario. If your case history is proper, then your definitely diagnosis will be proper. If your diagnosis will be proper, your treatment plan will be proper. And if your treatment plan is proper, then the final outcome, final prognosis means outcome of your treatment, that result of the treatment, given treatment, that is the best, better or good. म्हणजे तुमचा डायग्नोसिस प्रॉपर असेल तर तुमचा ट्रीटमेंट प्लॅन प्रॉपर होईल. जर तुमची ट्रीटमेंट जर प्रॉपर तुम्ही दिली तर त्याचा आउटकम प्रॉपर येईल. म्हणजे पेशंटला रिलीफ चांगलं भेटेल. पेशंट्स विल गेट बेस्ट रिझल्ट आफ्टर गिव्हिंग युअर ट्रीटमेंट. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट वी विल सी इन दिस lecture. Okay. So first, for successful complete denture therapy begins with thorough assessment of patient's physical and psychological condition. So तुम्हाला जर डेंचर तुमचं सक्सेसफुल करायचं असेल तर तुम्हाला असेसमेंट केलं पाहिजे पेशंटचं फिजिकल, psychological condition, and that will determine the treatment that will deliver the functional complete denture that will satisfy the expectation of the patients. Okay. So for as a dentist, what's our role is basically, what's the dentistry is basically, it is the art and science. Arts means
your skill, your art, and that art we are applying to deliver any kind of prosthesis to the patients. Okay, so basically, so what is a diagnosis? It is a determination of the nature of the disease. Means, what is the diagnosis definition as per the GPT-9? So it is the determination of the nature of the disease. म्हणजे जसं की टीबी आहे, that is diagnosis. एखादा लेप्रेसी आहे, that is diagnosis. एखाद्याला heart attack आहे, that is diagnosis. Okay, so it is the determination of the nature of the disease. So that is called as diagnosis. So according to Hartwell, diagnosis is an act or process of deciding the nature of diseased condition by examination. So it is a process of deciding the nature of disease by various examination. That examination, which kind of examination? Physical examination, by visual inspection, palpation, auscultation. So this is the condition we are examined by the process of act, inspection, palpation, auscultation, by visual examination. Okay, so this is called as diagnosis. Then determination of the nature, location, and cause of the disease. So that will dictate, that will helpful for your diagnosis purpose. Okay, so according to Boucher, diagnosis consists of planned observation to determine and evaluate the existing condition which leads to decision making based on the condition observed. म्हणजे जे तुम्ही पाहिलं, जे तुम्ही पाल्पेट केलं, जे तुम्ही ऑस्कल्ट केलं, जे तुम्ही ऑब्झर्व केलं पेशंटच्या कंडिशनवर, त्याला आपण काय